ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ദേവികുളം.
Respected dignitaries on the dais, officers of the Department of Post, invitees, Philately enthusiasts, members from press and media, dear friends and colleagues. Today, as we commemorate 150 years of Vande Mataram, the IndiaPost, Office of the Postmaster General, Central Region, Kochi, welcomes you to the formal release of a set of 6 special covers with unique cancellation on a profoundly beautiful theme, Minute Life. On this very special occasion of International Day of Biological Diversity, we simultaneously release at 6 different locations across Kerala. To mark the beginning of this historic event, on a patriotic note, let us all stand as we play our national song. Thank you, everyone, and please be seated. To formally welcome our esteemed dignitaries and guests who have graced this occasion, I have the pleasure of inviting Shri Saeed Ansar, Senior Superintendent of Post Offices, Ernakulam Division, to deliver the welcome address.
Very good morning. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to this special occasion organized by our Kerala Postal Circle in observance of International Day for Biological Diversity, which is being celebrated today all over the world. Today, Kerala Circle proudly releases a unique set of 6 special covers with distinctive pictorial cancellations under the theme Minute Life. Through 6 different pin codes, 6 fascinating themes and 6 exclusive designs, this initiative beautifully showcases the richness of Kerala's biodiversity and emphasizes the importance of conserving our precious natural heritage. We are deeply honored to have with us most respected Srimati T. Nirmala Devi Madam, Postmaster General, Central Region, Kerala Circle, who will officially release these special covers today. Madam, your gracious presence adds great significance and dignity to this occasion. A warm welcome to you, Madam. We are equally privileged by the august presence of Sri K.B. Sanjayan, founder, member and advisor of Travancore Nature History Society, whose remarkable contributions to nature and conservation and biodiversity awareness continue to inspire society. A hearty welcome to you, sir. Please join me in warmly welcoming Sri Ashwin G, Research Associate with Travancore Nature History Society, whose presence makes this occasion even more meaningful. I am also glad to welcome the teams joined with us virtually from 6 locations of our Kerala Circle for release of these special covers. At Velayani Post Office, special cover is being released by the team led by Smita Sagar, SSP Trivandrum North, in the presence of Sri Pratapan KD, Professor, Entomology, and Jacob John, Dean, Agriculture, College of Agriculture, Velayani. And at Ponmudi Post Office, the release will be carried out by the team led by Sri Nandakumar S, Superintendent of Post Offices, Trivandrum South Division, in the presence of Lakshmi Kuti, Padma Shri Awardee, and Sally Palod, photographer and nature observer. At Devikulam Post Office, the special cover is being released by the team led by Sri A.K. Prashant, Superintendent of Post Offices, Idukki Division, in the presence of Sri Haldi Ranjit, naturalist. Similarly, at Palakkad Head Post Office, the release will be led by Sri W. Nagaditya Kumar, Senior Superintendent of Post Offices, Palakkad, in the presence of Sri Mari, Silent Valley Tribal Forest Guardian, and Sham Kumar, Environmentalist. Similarly, at Agali Post Office, the special cover will be released by Srimati V.J. Rajani, Superintendent of Post Offices, Vattapalam Division, in the presence of Sri Vishnu V.S., Assistant Wildlife Warden, Silent Valley, and Sri Safir N., Range Forest Officer, Attapadi Range. At Kalpata Head Post Office, our team led by Srimati V. Sarada, Senior Superintendent of Post Offices, Calicut Division, in the presence of Sri Salim Pichan, Biodiversity Conservationalist. These special covers are not merely philately collectibles. They are messengers of awareness, carrying the importance of biodiversity conservation to every corner of society. They remind us of the delicate ecological balance that sustains life on our planet and our shared responsibility to protect and preserve it for our future generations. This simultaneous release across diverse ecological regions of Kerala reflects the collective commitment of our IndiaPost and the environmental community towards biodiversity conservation and creation of awareness. I also extend a cordial welcome to all the distinguished guests, our officials from IndiaPost, philatelists, environmental enthusiasts, members of media, and everyone gathered here today. Your presence makes this occasion truly memorable and meaningful. Let us celebrate this wonderful initiative with pride and renew our commitment to protecting the incredible biodiversity of Kerala and our planet. Once again, I warmly welcome you all and wish the program a success. Thank you all. Thank you, Saeed Ansari sir, for those warm words of welcome and for setting a wonderful tone for the day. In our tradition, light symbolizes knowledge, prosperity,
and the dispersion of darkness. I now request our esteemed chief guest and dignitaries on the dais to kindly join us in lighting the ceremonial lamp to officially inaugurate today's function. May I also request Professor V.C. Anthony, prominent philatelist, to join us in lighting the lamp. Thank you, respected dignitaries. May this light guide our endeavors toward preserving the beautiful biodiversity of our planet. Let us all remember there is no planet B and join hands to conserve and preserve our Mother Earth and nature by a green and sustainable lifestyle. Biodiversity is the foundation of our nature's ecosystem. It reflects its richness and balance, where every living thing, big or small, plays an important role in maintaining the environment. And today, we celebrate its smallest yet most vital components through minute life. To give us a deeper insight into the theme and the purpose of today's event, may I call upon Shri Joymon CI, Senior Postmaster, Ernakulam Head Post Office. Respected Postmaster General Nirmala Devi Madam, today's chief guest Dr. K.B. Sanchayan and Sri Ashwin Ji, Sri Syed Sir SSPO Ernakulam Division, and all other distinguished guests and staff gathered here and those joined through online from 6 locations from all from our state. As already said, today is International Day for Biological Diversity. The United Nations proclaimed this day to increase understanding and awareness of biodiversity worldwide. Biodiversity means the variety of life on Earth at all levels: plants, animals, microorganisms, and the ecosystems they form. To commemorate the day, Kerala Postal Circle is releasing a set of 6 special covers under the theme Minute Life at 6 locations of the state where these are prominently seen. Special cover
on red disc bush brown, a forest floor butterfly of the Western Ghats at Devikulam, Indian jumping ant, an endemic predatory ant at Ponmudi, lesser Dracula ant with cryptic habits at Kalpetta, common picture wing, a visually striking dragonfly at Agali, dentist cicada, a brightly colored cicada at Vellayani, the Malabar chiweed at Palakkad. This special philately release serves not only a tribute to nature's smallest wonders, but also as a medium to educate and inspire the public about biodiversity conservation. Through these thoughtfully designed special covers and cancellations, the event aims to spread awareness about protecting all forms of life and preserving the delicate harmony of our natural world for future generations. Thank you. Thank you, Joymon sir, for that illuminating introduction. It truly underscores how the smallest elements of nature hold our ecosystem together. Moving forward, we are privileged to have with us experts who dedicate their lives to studying and protecting nature. Dr. K.B. Sanjayan, a scientist by profession at ISRO, VSSC, and a naturalist at heart. K.B. Sanjayan's outlook was shaped by Professor K.K. Neelakanthan during his university college days. While he once worked alongside Dr. APJ Abdul Kalam on the SLV-3 project, his enduring passion lies in the ornithology and biodiversity. Today, he champions wildlife conservation through Travancore Nature History Society, field surveys and outreach programs across Kerala. We also have with us Shri Ashwin Ji, Research Associate at Travancore Nature History Society, who is an active field researcher and a taxonomist who works extensively on the biodiversity at Western Ghats and a talented wildlife photographer. May I now invite our guest speakers, Dr. K.B. Sanjayan, founder, member and advisor of the Travancore Nature History Society, alongside Shri Ashwin Ji, Research Associate with Travancore Nature History Society, to deliver their special address. A very good morning to all. Respected Nirmala Devi Madam, Postmaster General, Central Region, Sri Syed Ansar, Sri and other Sri Joymon CI, Senior Postmaster, Ernakulam Head Office, and other officials of the Postal Department, and other nature enthusiasts, and nonetheless my dear colleague from TNHS, Sri Ashwin. Namaskar to all of you. Today is an important day for all of us. In spite of our backgrounds, this day becomes important because of very valid reasons. In one way or other, the biodiversity has a major role in our day-to-day lives. That is what the Postal Department is demonstrating today by observing International Biodiversity Day. Actually, I was amazed to see that the day is being observed by a government department which outwardly seems
looks like having no connection with biodiversity. If the Department of Forests or ICAR or ICMR or Kerala State Biodiversity Board, if they are celebrating this day, it is quite natural. In that background, the decision of the Postal Department under the aegis of our respected Madam in celebrating this day is a very welcome step, and we are very proud of it. And actually I should thank the Ernakulam Central Region for having given the honor to our small but significant gathering, what is called as Travancore Nature History Society. May I tell 2 lines about our society? It is a self-supporting society, a gathering of nature lovers. It has special people with specialization in all facets of natural life, like birds, myself being a bird watcher, and other than that, my friends, each one of them, our secretary, like a person who is having the overall guidance, who is giving the overall guidance to the society is Dr. Kalesh Sadasivan, who is by profession a plastic surgeon in the government medical college. At present he is in Trichure Medical College, and he is not only in his spare time, but also taking leave. He is often running to the high ranges, to the Western Ghats, in search of birds, butterflies, dragonflies, cicadas, ants, and other tiny insects that we often give no significance at all. But he and his team, including my friend Ashin, has demonstrated that each creature in the Western Ghats has its own role of significance and importance in sustaining our daily life. For example, take the example of, how many minutes can I speak? Please continue. You don't have any restrictions. Please speak. Given an alarm, the other timing is on. That's okay. You're a very senior person. We can't restrict you like that. No. I should rise to the occasion. That is why. Our society, we have members from all walks of life. As I told you, medical field, teachers, government servants, even police officers are members in our society. We sustain ourselves on our footing. We don't get any financial aid from the governments, and we support ourselves by the membership fees that we are earmarking for our members. And we are doing surveys for the Forest Department quite often. Actually, yesterday one survey was started at Munnar, where our members are at today station and spread over many base camps looking for. It is a faunal survey, meaning most of the faunal invertebrate tiny animals apart than birds. We are looking butterflies, dragonflies, cicadas, and other tiny insects like even ants and spiders. In fact, we are happy to note that the Postal Department has selected 6 tiny but significant species of animals, which has its own significance with regard to Kerala's proud, that is Western Ghats. There are 2 butterflies, 2 ants, and 2 cicadas are selected for cancellation of the special covers. It is a good step shown by the Postal Department, and they have given their common name
technical or zoological name, and its habitats, and it is very accurate and precise. I congratulate on behalf of our society the Postal Department, Department of Post, for having gone to this gesture. And today is International Day for Biological Diversity, and it was at the Nairobi conference held and started on 22nd May 1992 that the UN chose it to create the International Day of Biodiversity. The aims are to create understanding and awareness of biodiversity among the masses. The importance of biodiversity for human life, health, food security, and climate resilience. Promote action to conserve ecosystem species and genetic diversity. Encourage sustainable use of biological resource. As our madam has pointed out, whatever is existing in this nature, we should give utmost care to make it serve, to make them survey in order that the future generation is able to take advantage or benefit from them. It also aims to give support in implementation of the Convention on Biodiversity and its manifold global framework targets. Each year it was a theme, and this year the UN Convention of Biological Diversity has set the theme, acting locally for global impact. It is set by UN Convention on Biological Diversity. It focuses on connecting community level action to the 23 global targets of the set at the Montreal Global Biodiversity Framework a few years ago. And in this context, we should know what is biodiversity. Biodiversity is the variety of life on earth at all levels. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സചേതനങ്ങളായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകുന്ന വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ സമഗ്ര ദർശനമാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം. ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും സൂക്ഷ്മജീവികളും ഒക്കെ ചേർന്ന ജൈവസമ്പന്നതയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം. Biodiversity is mostly divided into three categories, and three categories I will just mention about it. The first is genetic diversity. In Malayalam it is called as genetika vaividhyam. Differences in genes within a species. For example, if you take the rice, we have different races of rice, like Pokali, Nyavara, Ayarite. These are all different subspecies within the same species. And second is species diversity. For example, birds found in the Western Ghats are different. There are very different species of birds. Actually, now Kerala boasts of about 526 species of birds, and the Western Ghats account for about 300 and more species of them, and the birds are different from each other. For example, we have our state bird as, which is our state bird? It is variable hornbill, but it is Great Indian hornbill, because there are 4 hornbills found in Kerala forest. Malabar grey hornbill, Pandan hornbill, and in that ladder the highest one is Great Indian hornbill, and our state bird is
Great Indian Hornbill. So each one of them are spatially different from each other. Then ecosystem diversity. I have told about differences within the species, then about groups of birds and frogs. And frogs also, Western Ghats accounts for about 100 species of birds, frogs. Among them, 2 species deserve special mention. They are Indian bush frog, and the second one is Indian purple frog. It is in Malayalam, it is known as Mavalithavala, because for 360 days it lives under the soil, some 1 to 2 meters beneath the surface. With the onset of first monsoon rains, they come out in areas like Idukki and Silent Valley. They lay eggs, and within 1 week they will again go themselves beneath the earth. So it is in Malayalam called as Mavalithavala. It is very significant genetically and biodiversity wise, because its relatives are found nowhere in India except in Western Ghats. Its near relatives are seen only in Seychelles. You know Seychelles Islands near the African coast. So it shows that our continents were once remaining together, a big continent called Gondwana. In due geological process, they got separated. One part hit our Indian peninsula and the Himalayas were formed. That is why even now at the foothills of Himalayas, researchers have found small conch-like shells and other things. They were all washed from the shore in the ocean towards the Himalayan base. And the third thing is ecosystem diversity. Various ecosystem system formations are observed in Western Ghats. And you know, many of you have gone to Munnar, many are familiar with the grasslands there. In Munnar and Irvikulam, the main habitat is grasslands. And many of you are well aware that a particular animal by name Nilgiri Tar, T-A-H-R, Varayad in Malayalam, their habitat is the grasslands of Munnar and Irvikulam. And now the government, the forest department has taken steps to survey it, to make it survey on a on a war footing by closing the Irvikulam National Park during its breeding time. That is why we cannot visit the area during February, March of each year, and it is found that the number is nearing 1,000. So these are the 3 important ecosystem variants we are familiar with. Along with that, in 1972, United Nations Conference on Human Environment held at Stockholm made a big impact on our concept of maintaining healthy environment. There were 113 countries representing in the conference, and it was only from India that the Indian states woman Indira Gandhi Madam has represented India at the conference. It shows the importance she has given to the environment issues that was in hand at that time. There was also subsequent, just I will mention 2 or 3 conferences. Rio Conference, which is about Earth Summit, also known as Rio
It was held in Rio de Janeiro in Brazil. Also called Rio Conference, Earth Summit, etc. 179 countries showed up at the conference, and we are familiar with Ozone Day coming on September 16 every year. Ozone is a protective cover helping humanity from the harmful rays, ultraviolet rays, and because of the production of CFC gases, chlorofluorocarbon, methane, etc., this ozone layer is getting depleted. It shows the harmful rays are reaching Earth. So this ozone conference put a, thank you sir, on Ozone Day celebrated on September 16 at the Montreal conference. India is a party to it. It has a success story. Now the ozone layer gap in the atmosphere is getting reduced over the years. Especially the gap is seen over the polars, North Pole and South Pole, because Government of India has taken so many steps in accordance with the ozone protocol. The production of green gases have been cut drastically, resulting in getting the ozone layer back to its prior healthy state. And also I thank at the end that this is a very noble and significant step taken by a Government of India department. And Postal Department, we know it is one of the oldest departments in India. Even in the colonial times, the department was functioning, and our rural folk has taken the department in their bosom as a fortune giver in many ways, receiving money orders, letters, communications, etc. And in fact, it is a very old department, and it has taken a model step in celebrating International Convention on Biological Diversity. And I belong to the Department of Space, which is comparatively very young. It was formed in the 1960s with the formation of InGospar. Even our department is not celebrating such days, even though our satellites and all giving very extensive helping hand in preserving the biodiversity of the land. And these are the differences between the departments of our government. And once again, I congratulated especially Madam in taking a very vibrant leadership in organizing this splendid, small but significant function with a very cream of the people who are interested in biodiversity, in philately and things like that. May I take leave of you, and I thank for giving such a wonderful opportunity of addressing all of you, a cross-section of the society. I see among you my spouse, sons, relatives, and my own friends, young friends. Good. I thank you once again. Ladies and gentlemen,
Please join me in welcoming Shri V.S. Jayashankar, Postmaster General, Visakhapatnam Region, Andhra Pradesh Circle, who has joined us on this very special occasion. May I request Shri Ashwin ji to please address the gathering. A very warm good morning to all the esteemed dignitaries and the eminent people present here. I'm Ashwin. I'm actually a master's student at Maharaj College, Kodamangalam, and I've been part of Travancore Nature Research Society for past 5 years. I specialize in butterfly research. Currently studying, under the guidance of Dr. Kalesh Sadashivan, studying about the life cycle of butterflies. Today's our theme is about minute life, and I would like to say that നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിലുള്ള ഓരോ ജീവിയും അത് എത്ര വലുതായാലും എത്ര ചെറുതായാലും അതിന് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൽ ജീവൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ റോളുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ആ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. കാരണം ഈ ജീവികൾ നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റമിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അത് ബാധിക്കണേ. ആ ഒരു സെൽഫിഷ് മോട്ടീവിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഈ ജീവികളും ഇപ്പോഴും വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്. അത് മെയിൻലി ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ പുറകെ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇതിൻ്റെ അവയർനെസ്സും അധികം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എഫേർട്സ് ഇത്ര എഫക്റ്റീവ് ആവാത്തത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെല്ലാ കൊല്ലവും ഈ പറഞ്ഞ ഈ UN-നും പല ഓർഗനൈസേഷനും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന് ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ അവെയർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേയിൻ്റെ തീം, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട് ലോക്കലി ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നാണ്. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും അവരവരുടെ ചുറ്റുവട്ടവും അവരവരുടെ വീടുകളിലും, ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മരം മുറിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പ് വെട്ടിത്തെളിച്ച് മണ്ണ് മൂടി സിമെൻ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പോലും, ചവറ് കൂട്ടി കത്തിക്കലാണെങ്കിലും, ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ അവർ അവയറാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എഫേർട്സ് ഓരോ വീടുകളിലുമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബലി ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഈ അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ കവർ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് മൂലം ഈ ഭയങ്കര ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന 6 സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ, ഒരു തുമ്പി, 2 സിക്കാഡ, 2 ഉറുമ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യുണീക്നെസ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ജീവികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെറും 6 എണ്ണം മാത്രമാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ജീവികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ. ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഈ 6 ജീവികളെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. ആദ്യത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ഡിസ്ക് ബുഷ്ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മൗണ്ടെയിൻ ടെമ്പറേറ്റ് ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭമാണ്. ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇരവികുളം പോലത്തെ നമ്മളെ ഈ ഷോലക്കാടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്. അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് മേലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ താപനില കൂടുന്തോറും ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരു ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജീവി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വലിയ രീതിയിൽ ഡിക്ലൈൻ ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിനേഷൻ ചെയ്യണ ബീസ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ പൂ കായാവില്ല, നമുക്ക് ഫുഡിന് വളരെ പ്രശ്നം വരും. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ഉറുമ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ജമ്പിങ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാർപേഗ്നാത്തോസ് സോൾട്ടേറ്റർ. ഈ ഹാർപേഗ്നാത്തോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഉറുമ്പിന് ഹാർപേഗ്നാത്തോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്ത് പാർട്ടാണ്. ഇതിന് ഹാർപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടൊരു മൗത്ത് പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർപേഗ്നാത്തോസ് എന്ന് പേര് വന്നത്. പിന്നെ ഇത് ജമ്പിങ് ആൻഡാണ്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉറുമ്പുകൾ നടന്നാണ് പോകുന്നത്, ജമ്പിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ ഈ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചിലന്തികളെയൊക്കെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് ചാടി തന്നെ പിടിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് വലിയ കണ്ണുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നമ്മളതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തല ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ ഓൺലി ആൻഡാണ് ഈ ഹാർപേഗ്നാത്തോസ് സോൾട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാക്കുല ആൻഡ്, ഭയങ്കര രസകരമായ പേരാണ്. ലെസ്സർ ഡ്രാക്കുല ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മാറ്റോമ മൈന്യൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഷീസാണ്. നമ്മുടെ സബ്ടെറേനിയൻ ആൻഡാണ്, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആൻഡാണ്. എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലൈൻഡാണ്. മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇത് സെൻറ്റിപീഡ്സിനെ മാത്രം ഫീഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണ ഒരു ആൻഡാണ്. നമ്മുടെ പഴുതാരകളെ മാത്രമാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡ്രാക്കുല ആൻഡ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ആൻഡ് ഒരു പ്രത്യേക ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അഡൽട്ട് ആൻഡ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ അതിൻ്റെ ലാർവയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചോര കുറച്ചായിട്ട് കുടിച്ച് ജീവിക്കും, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. എന്നാൽ ലാർവ ചാവൂല. ഇത് ഈ ബിഹേവിയറിനെ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കാനിബലിസം എന്ന് പറയും. ലാർവ ചാവുന്നില്ല, എന്നാൽ അതിനെ ഊറ്റി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആൻഡാണത്. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ പിക്ചർ വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആണ്. നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തുമ്പിയാണ്, ഓണത്തുമ്പി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ മഞ്ഞയും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉള്ള തുമ്പിയാണ്. പലപ്പോഴും ഈ കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചിത്രശലഭമാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. സോ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആണ്. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈൻ്റെ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് പ്രെഡേറ്ററി ആണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊതുകുകളുടെ മുട്ടയും കൊതുകിൻ്റെ ലാർവയാണ്. ലാർവ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് പറക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണവും പറക്കുന്ന കൊതുകുകളാണ്. അപ്പോൾ കൊതുകിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ചീവീടുകളാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇൻഡോ പുരാന ചീവീഡ, നമ്മുടെ മലബാർ ചീവീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്കാഡയാണ്. നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചീവീടാണ് ഇൻഡോ പുരാന ചീവീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ കേൾക്കാവുന്ന നമ്മളെല്ലാം കേട്ടുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീവീടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ ലാർവ ജീവിക്കുന്നതും. മഴക്കാലത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അത് ഇമേർജ് ചെയ്ത് അത് മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പുറത്തുള്ള കാലാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി മഴയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് അത് ഇമേർജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കാരണം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി മേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മാറണത്, ഈ റെയിൻ പാറ്റേൺസ് മാറുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ചീവീടാണ് ഗയാന ആറ്റ്കിൻസോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഡെന്റിസ്റ്റ് സിക്കാഡ എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ ചീവീടുകൾ ഭയങ്കര ക്യാമോഫ്ലാജ് ആയിരിക്കും, മരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഈ ചീവീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വൈബ്രൻ്റ്ലി കളേർഡാണ്. ബ്ലാക്കും ഭയങ്കര റെഡ് ബാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ചീവീഡാണ്. ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ഉൾക്കാടുകളിൽ കാനപ്പി ലെവലിൽ മാത്രമാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെന്റിസ്റ്റ് സിക്കാഡ എന്ന് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെന്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെന്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയാണ് ഈ ചീവീഡിൻ്റെ ശബ്ദം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് വെറും 6 എണ്ണമാണ്. ഈ 6 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കൂടാണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പല നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ചെറിയ കുറേ ജീവികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യുഎൻ്റെ തീം പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ട് ലോക്കലി ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്ട്. ഓരോ ആൾക്കാരും അവരവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. K.B. Sanjayan and Shri Ashwinji. Your insights into nature, history and biological diversity are incredibly inspiring
and remind us of our collective responsibility toward conservation. Now, may I request Shri V.S. Jayashankar, Postmaster General, Visakhapatnam Region, AP Circle, to address. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സഞ്ജയൻ, ശ്രീ അശ്വിൻ, നിർമ്മല, അൻസാർ, ജോമോൻ, my dear friends from the Postal fraternity, വെള്ളായണി, പൊന്മുടി, ദേവികുളം, പാലക്കാട്, അഗളി, കൽപ്പേട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേ, ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം. രണ്ടാമത്, ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ കവേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒരു 20 കൊല്ലത്തോളം മുമ്പ്, അല്ല 20 അല്ല 18-16 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ SSP ആയിരുന്നപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ബന്നേർഘട്ടയിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഫിലാറ്റ്ലി എക്സിബിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കവർ എനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിനെ തീം ആക്കി ഒരു കവർ ഇറക്കണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടോ. പക്ഷേ അതിന് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക്, അതിലെന്താണ് ഇത്ര വലിയ വിശേഷത, എന്തുകൊണ്ട് അതിന് അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കവർ അർഹിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും വന്നു. എനിവേ, ഫൈനലി ഐ സക്സീഡഡ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കവർ റിലീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന അന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ആ സ്പെഷ്യൽ കവറാണ്. ടുഡേ യു ആർ റിലീസിങ് അറൌണ്ട് 6 സ്പെഷ്യൽ കവേഴ്സ് simultaneously, and we were fortunate to listen to the specialities of each of these small insects. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാറില്ല. ഇങ്ങനെ ഡ്രാക്കുള, ഡെന്റിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ പല വിവിധതരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 3.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ഭൂമിയിൽ ലൈഫ് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 99% ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ് സ്പീഷീസ് that has existed on earth is now extinct. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉള്ളതിൽ കേവലം 1% ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് തിങ് ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു? വേരിയസ് റീസൺസ്. പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രകാരം 6th മേജർ എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലേട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 മേജർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ സ്പീഷീസ് ഇതുവരെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവിയും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആസ്റ്ററോയിഡ്, ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെയുള്ള വന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്, യു വിൽ നോട്ട് സർവൈവ്. അതാണ് ഡൈനോസറുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. അത് മാത്രമേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ടോട്ടലി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിവേ, അതിനുശേഷം പല ജീവജാലങ്ങളുണ്ടായി. ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. വി ഹാവ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് മോർ ദൻ 80% ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ഓൺ എർത്ത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിലൊക്കെ പാമ്പുകൾ വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ എന്താ, ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ന്യൂസൊന്നും അധികം കാണാറില്ല. പക്ഷേ മൂർഖൻ, അണലി, ശംഖുവരയൻ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ, തലേണയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. കടിയേൽക്കുന്നുമുണ്ട്, കുറച്ച് പേർ മരിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവയുടെ നാച്ചുറൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
So the theme for the International Biodiversity Day 2026 is Act Locally for Global Impact. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എഫേർട്സ് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്റ്റിലോട്ട് നയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള 1% ജീവജാലങ്ങളെ കൂടെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കാരണമാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസ്. വി നീഡ് the other species for our survival. They depend on us for not to get destroyed. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം, തേനീച്ച, ബീസ്, നമ്മൾ വലിയ ഇതൊന്നും പ്രാധാന്യമൊന്നും അങ്ങനെ പൊതുവെ കൽപ്പിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ഹൗ ബീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് എന്നത് വളരെ വലിയൊരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്ട്രൈവ് ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ അവർ എൻവയറൺമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം സംരക്ഷിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ്. വിത്ത് ദിസ് ഐ കൺക്ലൂഡ് മൈ സ്പീച്ച്. ഐ വൺസ് അഗെയിൻ congratulate Kerala Circle and thank the region for inviting me to this occasion and giving me an opportunity to speak. Wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir, for those inspiring and wonderful words. Ladies and gentlemen, now we have arrived at the most anticipated moment of today's event, the formal release of set of 6 special covers on minute life. The simultaneous release is happening at 6 different locations across Kerala at Vellaini Post Office, Ponmudi Post Office, Devikulam Post Office, Palakkad Head Post Office, Agli Post Office and Kalpetta Head Post Office. I have the honor of inviting Srimati T. Nirmala Devi, Postmaster General Central Region Kochi, to officially release these special covers, both on-site and virtually. Kindly hand them over to our esteemed guest, Dr. K.B. Sanjayan and Shri Ashwin G. So set, the entire set they have kept, but when we hold for the pictures, it will be kept separate. Thank you, ma'am and sirs. These covers are not just a collector's delight, but a timeless tribute to the hidden marvels of our ecosystem. To bring these intricate designs of minute life further into perspective, I now request our dignitaries
to kindly release the foam models designed for this occasion. Space and two. Okay, so can we just do it one by one? Is it okay? Yeah. Here are the foam models showing a detailed perspective of the set of 6 special covers with unique cancellation to celebrate the International Biodiversity Day. This can be kept for display in the view. Thank you. Thank you. Thank you, dignitaries. Thank you, everyone who joined us virtually here at the central venue. It is my absolute privilege to invite the guiding light of this region, Srimati T. Nirmala Devi, the Postmaster General, Central Region, Kochi, to deliver her special address. A very good morning to all of you. PMG Vishakhapatnam, Shri V.S. Jayashankar, Dr. Sanjayan, Mr. Ashwin, team Ernakulam headed by the divisional head, team Ernakulam head post office headed by the senior PM, my colleagues from regional office, and my colleagues from rest of the 6 locations in the Kerala circle. Very good morning to all of you. Members of the press and media, Philately, dear friends. International Day of Biodiversity. We are celebrating it in a very grand manner. I was posted in Tamil Nadu before this, and like Sri Jayashankar shared, I had an opportunity to visit the Tropical Butterfly Conservatory, which focuses on the butterfly population in the Kaveri Delta. So when we were interacting with subject matter specialists there, you know, whenever we talk about good health, you know, when we are talking about a healthy person, what are all the indicators? You know, good skin, good hair, a very active, you know, kind of, you know, how you present yourself. So that is all is considered as a indicator of good health. Similarly, the indicator of good health for the environment, soil, is good insect population. If there is something basically wrong with the environment, pollutants in the soil or, you know, fumes, so many things, what happens is that the first indicator is the loss of insect life. So they are the first indicators. So I sincerely believe that of all the organisms in this entire world that are inhabiting the entire world, small, big, anyone, the only organism which only takes and doesn't give is the humans. Everybody has a role. Every other organism takes something, gives something more. They contribute more. They have a role in the cycle, you know.
The only one who always, takes and doesn't contribute much is the humans. So on this day, International Day of Biological Diversity, the participants here and the people who have joined us virtually, as well as whomever is reading the news about this release of special covers and who's going through the details of the insects that are depicted in the special covers through press and media tomorrow. We'll be giving publicity through social media as well as print media. So whomever is going through it, let us pause, let us think, and we have to keep in mind that we cannot always survive by only taking. We have to give back to the environment also. I had the good fortune of participating in several environment related events, like I just mentioned, the Tropical Butterfly Conservatory, the turtle walk along the coast of Tamil Nadu, where the government has set up hatcheries where we collect the eggs and make sure that of 100 eggs laid, I think one survives. So Olive Ridley's and yes. And we also had an opportunity to visit the Ramsar sites. Recently, 2 years ago, we had 2 sites in Tamil Nadu designated as Ramsar sites. One of it was in my jurisdiction, and it was a bird sanctuary. And the specialty was that it was an artificial set of water tanks created for irrigation purposes, but it became a Ramsar site because of the conservation efforts of the Forest Department and the people who were dependent on that water source for agriculture, because without their contribution it's not possible. So I had the good fortune to participate in all those events, and it has given me an awareness that if we don't contribute, if we don't understand the kind of damage we are doing and try to mitigate it, the days are numbered for all of us. And like any other person, I was just based in Chennai, not much aware about environment issues or anything. But my awareness started when I joined as a student in agriculture college. I'm a student of Tamil Nadu Agriculture University. So apart from the credits we earn for entomology and insects and everything, I realized that the kind of damage what we do as humans through industrialization or even agricultural practices, and what we have to do on a war footing to mitigate the damages. So I really hope that the set of special covers that we released today, I know it is for sale, but it spreads far and wide all through the world, and it helps create awareness about these small insects that are actually contributing more to the welfare of the environment than us humans or any other large, the major predator, us. We don't do much, but they do more than us. And everybody has always this doubt. Even my own daughter, you people are working in the postal department, dealing with dry things like, sending parcels and, savings bank and insurance and whatnot. What do you do on these days? I would like to point out that the Department of Post, through its stamps and the Philately cancillaries, the special covers that we released today, and apart from that, as a part of the government, we participate in several outreach activities. One ongoing program now till 1st of July is the TB Mukt Bharat, where we create awareness. You can see the videos being displayed there in the TV also. We create awareness among public about how to detect TB early. What is generally ignored as a common cough might be something serious. So we have several initiatives like that. And I would like to point out that next we have Environment Day coming on June 5th. And we have an event planned for that also. We will be giving you news about that shortly. And several, as a part of the Postal Department, it is our responsibility to create awareness about the local tangible, intangible heritage, environment,
people-friendly practices like Swachhata Abhiyan and several other initiatives through our Philately stamps, corporate stamps, our ancillaries. So that is what we have attempted to do here. I really hope that people get to buy these covers, see these covers. It will be displayed in the Philately Bureau also downstairs. And they understand the role played by insects in the environment, and ultimately they sensitize themselves as well as people around them about how to save the environment for the future generations, or else, like I was, we were told by the forest department in Tamil Nadu when we were doing a program about dugong conservation, sea cows. There are roughly around less than 200 dugongs in the park strait, and I don't know if my daughter will ever be able to see a live dugong at all, because of the motorized trawlers and dredging and all that. They are more inclined towards going towards Sri Lanka and not coming to the Tamil Nadu coast at all. So if my daughter has to see a dugong, she can see a picture. That should not be the condition. That is a very pathetic situation. So let us hope to create awareness and sensitize people enough that we save at least part of the environment and the environmental wealth for our future generations. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for your visionary words and for your constant encouragement in bridging philately with vital environmental themes. Now, may I request Srimati T. Nirmala Devi, Postmaster General, Central Region, to hand over a memento to Dr. K.B. Sanjayan and Shri Ashwin Ji as a remark of our love and gratitude for their gracious presence and the inspiring words. I request our guests to kindly receive them. This is a picture postcard series on dugong conservation, which we did in Tamil Nadu circuit, so I thought I should present you a copy of this, so that it contains a brochure about dugong conservation. And Tanjavur district in Tamil Nadu has the world's India's and world's first dugong conservatory. Yeah. So it has information about everything and a set of picture postcards also. So I thought I should present you that. And the name which is mentioned here, Avulia, that is the local fisherman called dugong Avulia. Yeah, so we wanted to name it like that. The right gift at the right moment to the very right people. Thank you, ma'am. Gratitude is the finest blossom which springs from the soul. To propose the vote of thanks and express our appreciation to everyone who made this event a grand success, may I request Srimati B. Sheba Venugopal, Assistant Director, Philately, Regional Office, Kochi, to propose the vote of thanks. Most respected Postmaster General, Central Region, Kerala Circle, Srimati Nirmala Devi Madam, respected Postmaster General Vaishak, Sri V.S. Jaishankar Sir, today's guest, Dr. K.B. Sanjayan, Founder and Advisor, Travancore Natural History Society, Sri Ashwin Ji, Research Assistant, Travancore Natural History Society, Senior Superintendent of Post Officers, Sri Syed Ansar Sir, Senior Postmaster, Sri Joymon Sir, dear colleagues, philatelists, representatives of press and media present here, and our divisional heads and dignitaries joined in all over 6 locations of Kerala Circle. Good morning to all. Today we have witnessed a very special and unique release function of pack of 6 special covers with unique pictorial cancellation featuring 5 to 6 insects from 6 different locations across Kerala. A proud moment for IndiaPost. It's my proud privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion. At the outset, I express my sincere gratitude to most respected Chief PM of Kerala
for this unique initiative to release pack of 6 special covers simultaneously from 6 different locations of Kerala, especially on the day of International Day of Biodiversity. I extend my heartfelt thanks to our most respected PMG Central Region, Srimati Nirmala Devi Madam, for officially releasing these special covers and also for valuable contribution to a great extent in developing these special covers and for the tireless efforts taken to coordinate this release function simultaneously from 6 locations. Sincere thanks to you, ma'am, for encouraging Philately that highlights rich biodiversity of Kerala. I also express my heartfelt thanks to respected PMG Vaishak for joining us on this memorable occasion. Thank you, sir. I express our sincere gratitude to Dr. K.B. Sanjayan, founder and advisor to Travancore Natural History Society, for graciously accepting the special covers and his valuable and constant contribution towards nature conservation and environmental awareness, and also for his valuable inputs for developing these special covers. Thank you, sir. We are deeply thankful to Ashwin Ji, Research Assistant, Travancore Natural History Society, for his dedicated support and involvement in this meaningful initiative. I also extend my heartfelt thanks to Senior Superintendent of Post Offices, Sri Syed Ansar sir, Senior Postmaster Sri Joyman sir, for their presence in the dais and their constant support in organizing this event successfully. We gratefully acknowledge the valuable presence of distinguished guests, philatelists, nature enthusiasts, and all invitees who made this event very special. A special word of appreciation to the representatives from present media for attending this function and for helping to spread awareness about this unique initiative in celebrating insects and biodiversity through Philately. Thank you. Finally, I thank all officers and staff members who joined this memorable occasion across Kerala, RO team, Circle Office team, DO team, and technical staff who worked tirelessly behind the scenes to make this program a grand success. Once again, I thank you all for gracious presence and support. Thank you all. Thank you, Shiba Madam, for those warm words of gratitude. Now, may I request everybody to please stand for National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे